guys, good morning. So it's Sunday today and I thought of doing a vlog because I have nothing else to do. Yesterday I just got done with my internals and right now I'm super relaxed, so I thought let's treat myself with something. So today I'm going to relax only. I'm just going to clean my bed and my cupboard because it's very messy, then have some nice lunch. So let's see how the day go because I have not planned anything perfectly. I just have a little bit idea of what I'm going to do. Tomorrow is my holiday, so we'll combine both of this day and we'll do something fun, chilling. So stay tuned and let's get started with our day. सो गाइस मैंने बेडशीट चेंज कर दी थी बिकॉज वो येलो वाली काफ़ी ज़्यादा मैंने यूज़ कर दी थी, तो उसे मैंने धोने में डाल दी एंड मैंने फिर ये पिंक वाली यूज़ की जो मुझे सेकंड वन भी प्रोवाइड की गई थी बीजे वालों की तरफ से. And now my bed was looking so clean. After that it was shower time, so I just went to have a hot shower and after that I just applied my moisturizer, underarm roll on and was set. And I was just vibing on some songs because बहुत बोर हो रहा था and I was missing home, so that's why. After that I started working and writing all the content planning for the month of March, as I have so many ideas and also I had some scripts to write, so I was thinking about that as well. And I'm also working on a new project which I will tell you soon, but right now it's under process. And now it's haul time because मैंने 2 parcels मिंत्रा से मंगवाया है, so let me show you. So let me do a haul for you guys. So the first thing I got is this cute little underwear from Bama. It's so nice material and so good, so I got this one. And the other thing I got is this night suit which is in pink color and it's from Nap Story. It's looking quite good. Let's check it out. So here we have the shorts. It's so cute, oh my god. I loved it. And here is a full look for you guys. बहुत अच्छा मटेरियल है and I just loved it. And right now I'm just thinking to buy more varieties from them. So that's all for the haul. Now let's get back to the work. So guys, I'm making my lunch now. So guess करो मैं क्या बना रही हूँ. इससे तो आपको पता चल ही जाना चाहिए और मैंने प्रीव्यू में भी दिखा दिया था कि मैं क्या बनाने वाली हूँ. बट हॉस्टल में एक ही चीज़ बन सकती है और वो भी इजीली एकदम टाइम पे, वो है खिचड़ी. सो येस, आई वॉज मेकिंग दैट ओनली. एंड अब तो सारी गर्ल्स ही कुक करने लगी है, सो फिर सब लोग ही कुक करते हैं तो किचन पूरा फुल रहता है. सो इस दिन तो मैं लेट हो चुकी थी, इसलिए मैंने फटाफट से अपना कुकर चढ़ा दिया एंड खिचड़ी बना दी. एंड मैंने सोचा कि तारक मेहता तो मैं रोज़ ही देखती हूँ, थोड़ी देर देखा एंड आफ्टर दैट आई थॉट लेट्स वॉच अ मूवी. मुझे यूट्यूब पे हिंदी मीडियम दिखी, सो आई थॉट लेट्स गिव इट अ ट्राई. मैंने देखा नहीं था एंड आई हैव हर्ड सो मैनी गुड थिंग्स अबाउट इट, सो आई जस्ट गिव इट अ ट्राई एंड इट वॉज नाइस. आफ्टर दैट आई गॉट रेडी बिकॉज आई एम गोइंग समवेयर. मैंने एक बॉटल ले लिया, एक नैपकिन ले ली. आई जस्ट वोर माई ट्रैक पैंट, टी शर्ट एंड शूज़ एंड आई वॉज ऑल रेडी टू गो आउट. सो मैं जा रही थी एक सालसा वर्कशॉप में जो मैंने बुक माई शो से बुक किया था एंड आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू गो देयर. कीज़ ऊपर भूल गई थी तो वापस ऊपर जाना पड़ा था. फिर मैं आ गई थी स्टेशन और मैंने टिकट अपने मोबाइल से ही बुक कर दी थी. सो मेरी ट्रेन आ चुकी थी, सो आई जस्ट बोर्डेड दैट. काफ़ी खाली लोकल थी एंड आई जस्ट लव वीकेंड लोकल्स बिकॉज मुझे बहुत अच्छा लगता है. सीट मिल जाती है मस्त, विंडो से बाहर देखते देखते यू कैन लिसन सॉन्ग्स एंड जस्ट रिलेट टू लाइफ, थिंक अबाउट समथिंग sad or happy moments. I just love thinking about that. I'm not going to have this time again, so I just live it fully. Then I had a crazy bumpy auto ride and just went to the classes. It was 7 p.m. already and my class just got ended. And I was feeling a little nervous to ask about one shot if I can get to put it in my vlog, but I did that and we got this shot. I was so tired after this. I just wanted to go home and just lay down on my bed, and I ordered Taco Bell for the first time and I didn't like it at all. And after that India won, so there was so many fireworks. So yeah, that's how my day ended. Good morning guys, it's next day morning and I just woke up. It's right now 9:50 and
I will just get ready and do some work. After that, in the evening, I can go out. I have two plans today, so let's see. So yeah. So for the breakfast, I had nothing else but the sweet potatoes, so I just boiled them and had that for breakfast. And after that, I just did some editing and made storage in my mobile for my future vlogs. And I ordered my lunch and had that. It was super tasty and I loved it. Hi guys, so I've just took a bath and now I have to do my skincare and I'm super late, so we have to be very fast. So first thing though, I will apply my moisturizer. This is from Foxtail, so let's apply that. I have applied this Johnson's baby body lotions on my whole body, and now we'll apply this Aqualogica sunscreen. It's so hot in Mumbai right now and I'm just praying that I just don't get more tan. After that we'll go with compact. I don't like much powder on my face. This is just for the oil control because I don't like my face oily. Already applied the lip balm. Now let's apply the blush. This is my whole look and I was loving it. It was looking quite good on me. So guys, I'm ready to head out and I just changed my hairstyle into this half pony kind of thing and it's looking quite good on me. So let's leave it like that. And now let's go. I'm super excited. So yeah, let's go. Today also I found a whole weekend dabba and I was super excited about that. And then the journey started. It was so hot in Mumbai, so I thought of staying hydrated. So I just carry with me my whole bag and also one huge bottle with it. Then I reached Khar station and went straight ahead to puppy cuddle. यहाँ पे हमें थोड़ी सी formalities करनी पड़ती है, like form filling, signing, and also we have to read instructions properly. So ऊपर जाते ही मैं ये वाले डॉग से फर्स्ट मिली और इसने मेरे को बिल्कुल भाव नहीं दिया. बट ये वाला डॉगी इतना क्यूट था, डायरेक्ट आके मेरे लैप में बैठ गया एंड ही जस्ट वांटेड टू स्लीप एंड कडल. बहुत अच्छे से 10-15 मिनट मेरे पास बैठा रहा एंड आई जस्ट लव्ड इट. बाकी बहुत सारे डॉग या तो फिर स्लीप में थे या उनका बिल्कुल मूड नहीं था किसी से मिलने का. बट सारे डॉग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए जब एक अंकल आए थे. आई डोंट नो इफ ही इज़ अ ओनर और नॉट, बट सारे डॉग उनके पास चले गए थे. सो सब के सब बहुत एक्साइटेड हो चुके थे और मैं तो अलग अलग डॉगीज से मिल रही थी. मुझे ये दो तो काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगे, जस्ट लाइक टेडी बेयर. तो मैंने उनके साथ फ़ोटो लिया और ये वाले डॉगी ने तो मेरा मोबाइल खाने का ट्राई किया, बट मैंने फटाफट से अपने मोबाइल को सेव कर लिया. देन सारे डॉग्स खेलने लगे थे. सो यहाँ पे हम लोग कैच खेल रहे थे. तो जिसके पास भी ये बॉल जाता था सब डॉग्स उसके पास ही चले जाते थे एंड इट वॉज सुपर एक्साइटिंग. बहुत मज़ा आ रहा था मुझे तो. एंड फिर बर्थडे सेलिब्रेशन था तो सारे डॉग्स इतने एक्साइटेड हो चुके थे केक को देख के, केक खाने के लिए. बट ये बच्चे को बिल्कुल ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा था बिकॉज ये लोग बहुत ज़्यादा नॉइज़ कर रहे थे. After that he gave cake to all of the dogs and they enjoyed a lot. After that my 1 hour time was up, so I just went out. So मैं चलते चलते लिंकिंग रोड के पास पहुंच चुकी थी. तो मैंने थोड़ी सी शॉपिंग का सामान देखा बट मैंने कुछ भी बाय नहीं किया. आफ्टर दैट आई सॉ दिस बूजी कैफ़े.
So I thought let's have something here. So मुझे टेबल तो नहीं मिला था because it was fully packed. I just got one community table, so I just sat there with other people. So I thought I will just do some work here. So मैंने यहाँ पे अपनी script writing and editing वो सब करा, and I was just chilling in the washroom right here. Then I just ordered something for myself. I just ordered one house cold coffee with one almond croissant, and it was my first time trying this croissant and it was so good. It had some almond cream filling in it. I just loved it. The cold coffee was a bit strong for me, but it was okay. I just had that. After enjoying this day, I just took an auto to Bandra station and I just went home by standing right here in the train because it was such a crowded train. And no, I don't enjoy crowded train, but it's okay because I reached safely.